Hi, everyone, and welcome to this panel on Bitcoin Treasury Management. So today we are joined by these three magnificent gentlemen. So we have Javi, Guillaume, and Alan. So we're going to do a round of introductions first. We're going to go with them first, and then I'll introduce myself, and then we'll kick it off. Awesome. You want to start, guys? Please. Right. So I'm Alan Duran, and I'm the country manager for Bybit. So yeah. So I'm Guillaume Bachman, head of crypto treasury, liquidity, and FinOps at Roxom and Roxom TV. And I'm Javier Pastor. I'm the head of OTC at Bit2Me. So it's a pleasure to be here. Thank you, guys. Well, so my name is Laura. I am Laura Stefania. I am the founder and CEO of Conquista PR. We do strategic communications and public relations for DeFi projects, as well as like Web3 projects that are transitioning from traditional finance into digital finance. And yeah, today we're going to talk about Bitcoin treasury management. So we see that Bitcoin is moving from a speculative asset to strategic reserve. So now we're seeing that there's digital asset treasury companies that are emerging. We have seen MetaPlanet, we have seen MicroStrategy, and now we're going to explore what Bitcoin's role as a macro hedge and corporate signaling tool, as well as a programmable financial primitive. And we're going to ask a key question here, which is this sustainable? And what comes next when treasuries go on-chain? So let's start with that one. From a macro lens perspective, we've seen companies like MicroStrategy and MetaPlanet turn themselves into Bitcoin proxy stocks. Do you think that this is sustainable, or will treasury Bitcoin holdings eventually normalize into something more boring, like gold once did? Well, I'm going to apologize with the English speakers because I'm going to switch into Spanish to explain this, but yeah, I apologize. So, lo primero que tenemos que entender es el momento en el que nos encontramos en este ciclo. Tenemos un hot topic que es el atesoramiento por parte de empresas utilizando instrumentos financieros, empresas públicas que están utilizando diferentes herramientas para financiarse y captar capital para empezar a atesorar Bitcoin. Tenemos que diferenciar dos tipos de empresas, las que lo hacen como parte de su balance y las que lo están haciendo como empresas cotizadas utilizando bonos convertibles, utilizando preferentes o utilizando la venta de ATM, de acciones, ¿vale? Dicho esto, ¿es sostenible? Bueno, si nos vamos a las cifras y vemos lo que ha ocurrido con Strategy, que es del ejemplo que todos podemos coger como referencia desde el año 2021, cuando Saylor empezó a desplegar este modelo, yo diría que tenemos que ser conscientes de que se vuelva a repetir el ejemplo de Strategy y los pasos que ha seguido, incluido su posición, su marca, su mensaje, el momento del mercado, la cantidad de Bitcoin que ha podido acumular para luego crear las métricas que ha creado, no es fácil que se replique para siempre. Lo importante aquí, el mensaje es, si tienes una estrategia adecuada y utilizas las palancas financieras en cada momento de los ciclos del mercado de Bitcoin, puedes sostener y puedes prolongar esa exposición. Pero es importante entender que los ciclos de mercado de Bitcoin, como sabemos, duran 4 años. Y si hay correcciones y si hay momentos complejos, hay algunas empresas de tesorería que por su balance, por los números, no van a aguantar, ¿vale? Entonces, yo diría que es sostenible siempre y cuando implementemos las herramientas adecuadas en el momento correcto, las que he mencionado y otras que también se pueden utilizar, como el apalancamiento. De hecho, nosotros ofrecemos ese tipo de servicio en Bit2Me, pero hay que elegir el momento preciso. Entonces, haría esta primera entrada. 2 tipos de tesoreras, las que la acumulan como parte de su balance y las que utilizan herramientas financieras en jurisdicciones concretas, en Estados Unidos o aquí en Europa, para utilizar y acceder a financiación del mercado, ¿vale? That is great, Javi. Thank you very much. Do you guys want to complement that? Yeah. I mean, I can jump in if you don't mind. Yeah, go ahead. I mean, I can switch in English, Spanish. Anyways. I mean, from Bybit to you, I think we have super clear what is on the regulatory frame. So, of course, Bitcoin is at the end like our flagship, always outside there, and the mass adoption has increased more and more. So we're gonna be sure, as Javi mentioned, to make sure that it's under the frame of the regulatory compliance, right? To make it sustainable for a long term. So at the end,
our goal from ByBTU is to be compliant, to be offering, let's say, a window or a bridge to the consumers. Right. And I mean, you also mentioned if gold is getting boring and so on. So I think, of course, the utility that Bitcoin can provide is not compared to them. So at the end, we are offering that kind of advantage. So our commitment with the regulators, with the ecosystem in general, is like how do we provide those tools and those things that also have been mentioned to make it safe and accessible for everyone, but also under a sustainable long-term projection in a way. Definitely, yeah, makes sense. And Guillaume? Yeah, for me, it's the beginning of a structural shift. It will, I mean, Bitcoin Treasury is a hot topic now, but it's something that exists for many, many years. Companies as Bit2Me, Bybit, Sapo, at their time had Bitcoin Treasuries. The difference was there wasn't a name for that. I think it will normalize. I think it will be something that will be more and more common. And exactly as they both said, we need to be very strict on regulation, understand what's going on, to not make mistakes that could create a systemic issue in our ecosystem. But it will normalize. I mean, it's part of the shift that needs to happen. I think. Right, that makes sense. Thank you. So on volatility framing, I want to move on to volatility has always been called Bitcoin's weakness. Can we flip that? Could volatility be actually the feature that makes Bitcoin attractive? If I may, volatility is not boring at all. I mean, it's not bad at all. It's what it makes. I think it's the beauty of the markets, actually. Is also one of the things I thought is the cost of the early adoption. Any market has this type of discrepancies at the beginning where it will create this volatility. What we need to understand is that this volatility, what it means for your treasury, it means optional yield, it means strategic reserve. What exactly it means, and this is important, is it's good. The volatility can be very good as well. I mean, so who was pioneering monetizing volatility? Was that MicroStrategy, Michael Saylor? Yeah, I would say it's a big one, yeah. Definitely. Yeah, Metaplanet, all of them are Yeah. really, and if you discuss with Dylan from Metaplanet, he will tell you, I'm trading volatility at this moment. Yeah, well, that was a very big turn from moving from real estate into holding Bitcoin, really. Yeah. Yeah, definitely. Okay, so I'm going to move on to global risk hedging. In this age where currency wars and capital controls, Bitcoin is becoming the first truly political treasury hedge. Are corporates ready to take on that positioning? Tenemos un cambio sistémico importante y a mí me gusta hablar en este caso de Tether. Tether es una empresa que está conectada muy cercana a Estados Unidos, que sabemos que emite PEG one-to-one USDT, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la Genius Act? A mí me ha dado mucho que pensar lo que está ocurriendo con las tesoreras de Bitcoin y el hedge y cómo las empresas emisoras de stablecoins pueden conectar estos dos conceptos. Pensemos que uno de los requerimientos que se está pidiendo a través de la Genius Act a Tether es que compre deuda pública de Estados Unidos a corto plazo, es decir, que sea una deuda pública líquida y que creen una jurisdicción dentro de Estados Unidos y un USDT para el resto del mundo. ¿Qué significa eso? Que Tether se está convirtiendo también en una tesorera de Bitcoin conectada a la compra de deuda pública americana. Es decir, tenemos la expansión, tenemos la posibilidad de que los dólares emitidos por Tether se absorban por parte del resto del mundo y que esa misma empresa que está comprando deuda pública americana al mismo tiempo esté comprando reservas de Bitcoin. Entonces, el fenómeno de las tesoreras es súper importante, pero aquí también quería traer como hedge a lo que está pasando a nivel mundial, que la emisora y uno de los compradores que potencialmente tiene posibilidades de crecer 10 veces, según Scott Bessent, ¿no?, el secretario del Tesoro, en los próximos años, esté comprando, gracias a la confianza que tienen ciudadanos de todos los países del mundo, dólares en stablecoin para luego comprar Bitcoin. Y esto creo que también dentro del mundo de la tesorería de Bitcoin es importante, ¿no? Definitely. Alan? Sí, bueno, ya lo voy a contestar en español igual. A ver, yo creo que el tema de la volatilidad es algo que implícitamente viene por un tema descentralizado. Entonces, es parte de la naturaleza, pero
nuestra responsabilidad es ver cómo lo hacemos de alguna forma seguro y un poco también para los usuarios, que esa adopción que ha ganado últimamente, que sea mayor y que cada vez vaya teniendo menos esa volatilidad. Hay muchos jugadores importantes en el ecosistema. Lo que comenta Javier es muy cierto. O sea, creo que nuestra responsabilidad desde nuestras plataformas es ver cómo ofrecemos la parte educativa, la parte vocacional, la parte de adopción mucho más easy, mucho más friendly para los usuarios, ¿no? Definitivamente. Yeah, so moving on to DATs, as they're a very, very hot topic right now, the rise of DATs could mean that the balance sheet management itself becomes on-chain and automated. How do you see this reshaping the role of CFOs over the next decade? Yeah, you want to go first? ¿Sí? Yeah. Bueno, yo creo que el papel de los CFOs va a evolucionar, primero, porque no se va a tratar solamente de un gestor, sino de un arquitecto, porque lo que estamos hablando aquí es de una caja de herramientas, literalmente, comprando un activo que se está monetizando, que es nuevo, que es escaso, que no existía, y vamos a ver cómo en diferentes jurisdicciones se utilizan diferentes herramientas en momentos concretos del mercado, insisto en lo anterior. Por lo tanto, un CFO, un jefe financiero, se va a convertir, yo creo, casi en un arquitecto en ese sentido, ¿no? La pregunta es, ¿qué implicación y qué decisiones va a tomar la empresa para tener la estrategia de atesoramiento de Bitcoin masivo, como está haciendo Strategy, como está haciendo Metaplanet, que vienen del mundo del software, que vienen del mundo de los hoteles, ¿no? Del turismo? ¿Cómo han dado ese salto y han cambiado toda su narrativa y todos sus esfuerzos financieros en consolidar esa posición? Y eso creo que es también muy importante, ¿no? Que veamos si el director financiero, bueno, pues tiene claro que quiere convertirse en una Bitcoin Treasury Company, ir full con las herramientas, los productos ajustados a su jurisdicción que quiere. Y como Alan comenta también, la búsqueda, como nosotros como partners dentro de las jurisdicciones que trabajamos, de dar la mayor garantía, la mayor seguridad y siempre todo efectivamente alineado con los reguladores. Genial. For me, it's orchestration, the word. Accounting on a CFO, treasury, any financial position will switch to orchestration. We have everything on chain. Lots of problems from past are removed because of the blockchain. So now it's how you manage that, and what Javi says, being the orchestrator of all these new pieces is the new shift for CFOs. Alan. I mean, for me, I always put as example what is happening in Salvador, right? Like how they manage their treasury or most of the reserves on Bitcoin. So I think that kind of serves as an example of how can other, not only public but also private institutions can manage by CFOs or whatever on the finance department the treasury on Bitcoin, right? Like how do they should at least consider as part of a must or like priority asset, because at the end is the future and is clearly gonna be here for staying for a long term, right? So every entity, either public, private, whatever it is, they should consider it as part of their management and treasury holding. Yeah, most definitely. So I want to follow up on Javi, your thoughts earlier on capital market signaling. Do you think that holding Bitcoin is still a signal to investors, to talent and markets, or is that signal starting to fade as more institutions quietly start adding exposure? Bueno, a ver, en el fondo, ¿cuál es la tesis detrás de las tesoreras de Bitcoin? Pues hay una tesis de vamos a tener un 20% de subida anualizada, ¿vale? Incluyendo los bear market. ¿Eso qué significa? Que si aplicamos la lógica y más empresas empiezan a comprar Bitcoin y lo empiezan a hacer de forma correcta, Bitcoin es el primer activo escaso que tenemos en la historia de la humanidad. Y eso significa que va a haber un squeeze. Pero también creo que empresas, en este caso las más destacadas, Strategy, ¿no? Que tiene 660.000 Bitcoin, me parece, también pueden recibir, no diría ataques, porque es una palabra muy fuerte, pero posiciones en corto muy fuertes por parte de otros que tengan interés en atesorar ese Bitcoin mucho más barato. Y eso también tenemos que ser conscientes. ¿Qué herramientas y cómo se van a defender estas empresas en el momento en el que Bitcoin
aunque coincido con el panel anterior, que no sé si será a final de año o el año que viene se prolongará y este ciclo es distinto, ¿no? Como siempre decimos, empiece a corregir qué herramientas vamos a tener y cuáles hemos usado para conseguir esa liquidez y comprar más Bitcoin. Entonces, bajo la tesis de ir a largo plazo y de entender que estamos ante una monetización de un activo que tiene una capitalización de 2 billones, que estamos buscando alcanzar el oro, que son 20 millones, la estrategia debería funcionar si está bien implementada. Pero nos tenemos que preparar también para esos bear market, esos momentos de corrección. Yeah, definitely. Sorry, Alan. No, Go un ahead. poco nada más para sumar un poco lo que dices. Siento que también este efecto FOMO y esta parte, como bien lo dijiste, de escasez, da como ese efecto de quiero, y por eso también mucho impacta en el tema de la volatilidad, pero siento que nuestra responsabilidad está justo en eso, en cómo lo hacemos de una manera estructurada, de una manera sostenible y correcta, ¿no? Yeah. Encaminada al menos a que sea realmente proveyendo una utilidad, ¿no? Porque al final de cuentas fue el primer activo que realmente, yo recuerdo cuando mi padre vino y me dijo, tú estás en eso de bitcoins. Pues sí, o sea, le dije, sí, pero yo llevaba ya 3 años en eso. Entonces ya cuando mi padre empezó a escuchar esa parte de bitcoin, ya para mí era un, ok, ya empieza ese puente ya cada vez a cerrarse más, ¿no? Entonces, nada, ya cuando una tía, una abuela está por interesarse en comprar Bitcoin, ya es un referente de que a final de cuentas vamos por buen camino, pero nuestro compromiso tiene que ser cómo lo hacemos mucho más estructurado, mucho más en todas las entidades, ¿no? Yeah. Totalmente. Perdón. Yeah. It's cultural, it's strategic. I think investors are changing the world from we don't know what it is to we understand what Bitcoin is. I think developers started to say we are building on Bitcoin. That the meaning of we are building on Bitcoin, it's something that a couple of years ago didn't exist. I think it switched on a cultural way where we are stronger for this type of future that we need. I mean, is how people is looking at Bitcoin now. Right. Exactly what you say. Yeah. But on an investor level, is they understand now. They know what a treasury, Bitcoin treasury is. It has a name, it has a meaning, it has a purpose. A purpose, exactly. And Guillaume, also to follow up on that, from a risk point of view, from a strategic point of view, do you agree with the short squeeze and that being one of the major weaknesses of a DAT? Yeah. Or do you see any others? I see others. I mean, this one is maybe the main. Obviously, I don't know, decencia in English, how you say, but how a treasury treats their value is also very important on this. We can. The line is very, very thin, and any mistake can create a big disruption for us and lose of trust on what we are doing. So we need to be careful, especially these two guys that manage a lot of volume, on controlling that things don't go out of control from our, and I mean from Bitcoin treasuries in general. Yeah, makes sense. So on accounting and policy bottlenecks, is the real bottleneck corporate appetite or the accounting treatment? Is fair value accounting, if fair value accounting were live today, how quickly would we see Fortune 500 companies adopting it? Can I jump in quickly? Just, I think, I wouldn't call it like a bottleneck, but I think it's part of, again, going back to that commitment that we have with once we got the license, is like how do we, our promise to the regulators was like, how do we make it secure? How do we make it safe? How do we make it sustainable? So I think it's no risk as long as we implement from our side that kind of tools or like whatever we need infrastructure to make it safe for the users. For me, accounting is not really the bottleneck, it's psychological. We need to understand that treasuries were always trained on a fiat world with fiat view or whatever you want to call it, to optimize yield in fiat, to work on fiat, and this is completely different. So the deeper bottleneck for me will be psychological and not the accounting. Accounting is something we will sort out with the blockchain. As I said, the technology is there. Will not be the problem. The problem is how everyone switch to Bitcoin
and not only fiat treasuries. So to optimize that yield on Bitcoin is not the same. So the psychological framework is being basically designed from a fiat as a money value reference. At least the fears are thought on a fiat world, and doesn't make too much sense to me. We need to switch that and start thinking, and this is another type of asset. Is a network asset. It's not really a store of value store. It's a network asset. It's different. So we need to start treating it different as well. Yeah. Javi, do you want to add anything on that? Sí, o sea, como comentan, yo creo que lo que tenemos ahora mismo es nuevas métricas, nuevos términos que nos sirven de brújula también para ver el estado del mercado, el estado de las decisiones que van tomando las empresas. Cuantas más empresas entren en el negocio de la tesorería de Bitcoin, más finos vamos a tener que analizar las decisiones que se han tomado previamente. ¿Y a qué me refiero con esto, básicamente? Bueno, pues MNAV, Bitcoin per share, el precio. Y yo creo que estos son indicadores por los que todas las empresas de tesorería van a competir en los próximos años, y eso nos tiene que dar a nosotros, como inversores también en esas empresas, una métrica, una claridad de hacia dónde vamos, ¿no? Y en qué momento está cada compañía en ese aspecto. Great. So on time horizons now, looking at the future, we see that corporate treasury is usually thinking quarters or years. Bitcoin thinking halvings. So what happens when you put a 4-year asset into a 3-month reporting culture? Adelante. I think you got me. You want to jump in? Yeah. Maybe. I had something about that. Overvalue. Sí. When your asset starts valuating more, you shouldn't take it as a defense, but as an offense. You are with your treasury, you are going on offense. So the value itself, or this will tell you how strong you are or how strong you should be. I don't know if I'm clear, but I'm thinking on a war mode, on a treasury war mode, where you need to go either attack or defend against the market. And I think this means more offense than defense on this case. Yeah, makes sense. Sí, no, coincido. Yo creo que ahora mismo, tenemos que seguir evaluando, tenemos que seguir analizando cómo progresa, cómo se dan estos resultados, estas métricas, estos números, y bueno, ajustarnos, sí. Okay, great. De mi parte, o sea, verlo como mencionaba lo de los halvings y los ciclos. Bueno, es parte de, porque así es como nació, ¿no? O sea, hay cosas que no puedes ir en contra de la naturaleza. El tema es ver cómo vas implementando integraciones o procesos, sistemas, como para de alguna manera hacerlo cada vez mucho más, no tan long term, ¿no? No tan, un poco más, tal vez quarterly o un poco más inmediato. Actually, an easy one for everyone on geographic location. So looking at the world, what differences do we see in the different geographic locations? Wow. I always fly to this type of events, and I always think, wow, it's so different from one place to the other. You have, for me, LATAM is more a retail place, and you need to understand, obviously, something I spotted a couple of months ago is Bitcoiners or crypto in general loves history. There is a reason behind we are trying to change the history. So, and you need to also understand what's happening in society. So LATAM, Africa has another need than Europe or US or Asia. And maybe US is more of a show, LATAM is more a retail, here is super institutional, you go to UK, it's very institutional. So that in terms of region. And then the utilization itself, the type of network they use, the expectation behind each of the regions on how to use that coin, that network, that token, whatever we want to talk about that. I think there are many differences in lots of different aspects. I used to say that Bitcoin is not for everyone, but it's for everyone who wants it. Fiat is for everyone because they force us to use it. So
In this case, you want to choose to use Bitcoin or not. You can still go on fiat or other. I always say Bitcoin, but respect for the others. So it's more on, yes, you have differences, big differences. You need to understand on the society why those differences exist and how to attack those. I think when you do something like Bit2Me or Bybit that have big presence in Argentina or Latam, or Argentina specifically, I'm pretty sure their teams first did a super well or good job on understanding what was going on that country. You cannot arrive on a country and think that everything will work like in Europe. No, that you will fail. So yes. Right. Okay. So, but we're talking about like retail adoption, right? But in terms of Bitcoin treasury management, what differences do we see geographically speaking? Bueno, yo creo que ahí lo importante también es ver el tipo de mercado con el que estamos operando. No es lo mismo Estados Unidos que Europa, no es lo mismo Japón con Metaplanet, con la fiscalidad que tienen allí para adquirir directamente el activo. Yo creo que es importante ver las especificidades que tiene una jurisdicción en términos fiscales, en términos de liquidez, en términos de productos, de seguridad jurídica y adaptar la estrategia también a ese lugar, ¿no? Al final, ¿quién está accediendo a comprar las acciones de estas tesoreras? Participantes que hasta ahora no podían tener exposición directa a Bitcoin. Nosotros, las plataformas, estamos haciendo la gestión de custodio. ¿Y cómo lo están haciendo? Comprando productos con los que están familiarizados, se sienten a gustos y en cada jurisdicción tendremos que entender cuál es el camino, quiénes son los players y hacer muchísima divulgación. Porque yo creo que Bitcoin todavía a estas alturas no se ha comprendido bien, ni tampoco lo que hacen muchas tesoreras. Por lo tanto, hay que hacer muchísimo trabajo de comunicación, de explicar hacia dónde vamos, dónde vemos el proyecto en 5 años, en 10 años, tener un mensaje claro, ¿no? I mean, just to complement what Guillaume said, like I think either for retail or institutional side, I think that the commitment, right, on the goal on Bitcoin is at the end is an asset that came and is the fundamental for the ecosystem and for the space in general for Web3. So of course there's difference macroeconomically because of course as he mentioned, like in Latin you have certain limitations and of course people try to find avenues or routes on how to access to certain gateways or different paths for earning or getting certain utility. But is it applicable for either private or institutional or retail, right? So it's the same. Of course, you cannot compare like the macroeconomics in Europe or APAC or in Asia that are more advanced, that they have like more trading culture. So it's depending on of course all of those geopolitical. The only thing that I just want to mention quickly is, at least my goal is that we can democratize it in less, because I think Bitcoin has become very geopolitical, right? So whatever is happening on politics and things in the US, in China, whatever, are affecting the rest of the world. So hopefully, at least in Europe, I'm hoping that we're not very dependent on those things that are collateral impacting or having an effect on Bitcoin, because at the end, the utility is beyond those politics playing around. That's so it. if we were to choose a location in terms of like how beneficial it is, Guillaume, which one would you choose? For what? For a Bitcoin treasury? Yes. UK, Europe, I would stay here. For safety. No, but because I don't think LATAM is interested now on Bitcoin treasuries. They have Bitcoin pockets. They don't need Bitcoin treasury. That is not the discussion. They are on another level. They are retail level. So I will do it here, and because it's where I think where the market will explode. I mean, what's next is an Indian conference in Bitcoin Treasuries and conference in New York a couple of days ago. The question was, okay, now you all bought Bitcoin. Now you all are Bitcoin Treasuries, guys. What's next? What are you going to do with that? And that's the next question we need to do. That's why, for us, for example, in Roxxon, we thought we need to create an economy on Bitcoin, because those Bitcoin treasuries need to do something with it. And I think is the next question, not really where or how, but what are you going to do with it? Great. And so lastly, from micro to a macro strategy, Treasury is often seen as passive,
but holding Bitcoin makes it strategic. So how do you think Bitcoin on balance sheets is going to change how companies raise capital? Easier. Oye, lo que hablamos al principio, creo que es importante diferenciar las empresas que van a tomar la estrategia de atesorar Bitcoin y que tengan otra actividad al margen. Lo vemos, por ejemplo, con Tesla, que tiene una cantidad de Bitcoin importante. Y en este proceso de monetización lo que se va a normalizar es que cualquier empresa en cualquier sector empiece a introducir Bitcoin, porque es un activo que se está legitimando. La otra pregunta es cómo va a escalar el mercado de las tesoreras puramente de Bitcoin, utilizando herramientas financieras para atesorar el activo. Entonces, bueno, yo creo que vivimos en una explosión ahora mismo en Europa, en Estados Unidos y también, evidentemente, en LATAM, con usos diferentes. En el caso de la tesorera, yo creo que la pregunta que hacías antes, mercados que tengan una seguridad jurídica, que tengan liquidez, que tengan instrumentos financieros correctos para utilizar esa estrategia, van a funcionar, pero el despliegue va a ser global. O sea, yo creo que a los individuos que adoptaron Bitcoin al principio les fue muy bien. A los estados como El Salvador que han adoptado Bitcoin les ha ido muy bien. A las Alemania empresas... que vendió. Claro. Bueno, fue muy bien. también les ha ido bien, en el Claro. fondo. A las tesoreras que empiecen a acumular Bitcoin con una visión de futuro y a los estados que lo hagan también, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, eso es un poco... Genial. Alan? A ver, yo creo que es como el principio de cualquier, o sea, siempre te dicen nunca pongas los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces aplica para cualquier estructura tesorera, ¿no? O sea, nunca pongas todo o sea, Bitcoin tiene que verse como esa parte, claro, de cara a futuro, de cara a una infraestructura, a un ecosistema de Web3, ¿no? Pero obviamente mi recomendación siempre, y eso lo digo no solo al equipo financiero, sino también a mis conocidos, es si te sobran, yo qué sé, 1 millón y no te van a doler y quieres invertirlo en Bitcoin, do it, go for it, pero tenlo como holding, porque inclusive nosotros que estamos metidos no tenemos la certeza de qué va a pasar. Entonces Claro. yo siempre manejo como esa parte de, bueno, bajo tu propio riesgo y bajo tu decisión, pero... This is not a financial advice. Exactly. Yeah. Don't buy Bitcoin. Yeah. Just want to make sure. Yeah, Guillaume. To close, I think the competence will be on, or the challenge will be on trustworthy and efficiency. Right. How efficient you are as a treasury, Yeah. and how good you are on generating the trust over your treasury. Yeah. And it's a very easy math. Do things well. Show everyone what you're doing. That's, I think, the beauty of Bitcoin. Yeah. We need to be transparent, open. We need to work on a different way as we did in traditional finance. Yeah. I think this is the real change, and it should be fine. That is great. Well, so now, lastly, I want a prediction from each one of you in one sentence of what you see trends-wise for the next year. Bueno, yo creo que la adopción acaba de comenzar, lo vemos en este evento, en Merch. Este año, los que vinierais el año pasado, hemos visto un salto increíble en la adopción, en el discurso, en las empresas TradFi que se han acercado a empezar a hacer negocios. Yo creo que desde el punto de vista de las tesoreras, más empresas van a ir tratando de copiar, mejorar la estrategia que ha hecho Strategy y lo que vamos a ver es pues, una explosión en ese sentido. Yo te lanzaría un mensaje para terminar simplemente de utilizar las herramientas adecuadas en los momentos correctos, ver el momento del ciclo en el que estamos y prepararnos, en caso de que seamos una empresa full tesorera, de que hubiese un bear market, ¿no? Great. Guillaume. Predictions. Let me get my oraculus. 165. No, not on price. Not anymore. I did. Mahlaton just said it, 150 or so. So let's stay there. And it's a good number. For Bitcoin treasuries, I think is big explosion, big hype. We are all happy opening new Bitcoin treasuries. It will be the year of normalization and starting to get used to the term, which exists since many years ago, but we need to Definitely. start getting used to. Great. Alan. I mean, predictions, of course, as a platform on Web3, I cannot, of course, disclose or do any statement on it. But personally, I would say that it's very promising and that is very, I mean, I'm looking forward because I think we're just in the starting point. Perfect. Well,
Just to highlight, nothing said here is financial advice, first of all, and I want to thank you guys for the amazing insights, and thank you guys for joining us today. Thank you, guys.